ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪਲ ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर others to join, so let's just hold. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ। ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਠਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਆਹੋ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਲੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ them here yet। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਟ ਐਡ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਇਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਵੀ ਤਬਲਾ ਲਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ US ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਰਬਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਦਿਲਰਬਾ ਲਿਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਾਊ ਓਲਡ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦਿਲਰਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਲਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਟ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2000 ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2004 ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਬਾ ਫੜਿਆ। 2006 ਦੇ ਕਰੀਬ he transitioned between ਜਿਹੜੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ kind of learning, he was learning from both, but he transitioned mostly to Professor ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ one of the big things I think Veerji thinks about way too that he likes a lot is the accompanying part of ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ 50-50 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਸੋ 50% ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਇਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 50% ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਇਟ। ਤੇ we can tell a little bit more detail about that, but ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ, which is just 2 years ago, he graduated from college ਤੇ he's working at Tesla, which we know is a great company. He's very busy. ਤੇ I was asking him ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ how do you balance? So one of the things, even I know Veerji is come te busy ne, but I guess at any age, depending upon where we are, we might have a lot of work or we might have not enough work, we might have 1 kid or we might have 5 kids. We're always very busy. So one of the things I want to, as I welcome him, I want to ask him to tell the kids, how do you balance, music? How do you balance your, the kirtan sikh rahe ho? I want you to hold on to that question for a bit, but I want to ask that question and make sure, kids are listening. How do you balance? He told me a few things, like what he does. So he can, matlab ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਬੈਲੈਂਸ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। he likes to teach kids informally, not with the formal academy, but he teaches 4-5 kids. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ lesson is formal, but his teaching academy is informal. so ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜੱਥਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, so he doesn't do kirtan professionally, but
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਲਰਬਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ then he has a ਜੱਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ didn't highlight as much but I thought was important ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ he had a chance to go to India and then ਜਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ and some things worked out he along with two other friends ਜਿਹੜੇ US ਤੋਂ ਸੀਗੇ born and brought up in the US they performed ਕੀਰਤਨ at ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ so ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ and then when they passed the test and they were able to perform Virji gives all his credit to Parminder auntie which is Virji's wife for getting him to that point other thing I want to tell them when Virji did Kirtan him and his friends they were about 24 to 27 so if नहीं basement पे okay so I'll stop there ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ I will ask Pava Paji to welcome ਵੀਰ ਜੀ to the program and then we'll go to ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਔਰ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਔਰ ਬੜਾ ਫਕਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ I want to go to Manjeev ਵੀਰ ਜੀ and then ask him few things firstly ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ I know we talked last week so ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ we talked about ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and then ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ and then specifically to my question if you also want to address basically how do you balance I mean ਬੱਚੇ will tell you and I will tell you otherwise my kids will tell me that they are very busy I'm like really so but you can tell everybody's busy right so how do we no matter if you're busy or not that's not the thing how do we manage the time so ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ first of all do you want me to do English or Punjabi or hybrid mix sabji type I think at the bache they go hybrid so it'll be fine hybrid theek hai comfortable lage yeah theek hai okay I'll go in and out with Punjabi and English but first of all ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ I give my credit to Parminder auntie and Dalbir Singh ji and the reason is because I am nothing without my teachers and ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ for those of you for the kids that didn't understand what I said you have to give credit to where you receive knowledge है ना our first and foremost guru is Guru Granth Sahib ji right but Guru Sahib has blessed us with such teachers in our lives and you have to give credit to where you receive knowledge and just like you guys mentioned that when I started my talim with tabla was my very first instrument whether I was a little kid just banging away like as most of you guys probably did anyways but my first formal lesson was actually with Baba Paji's father Ustad Ram Singh ji and that obviously ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ
connection bane te obviously, and then as we grew older, Baba Paji ne apni hor talim vi lai. So you guys are in very capable and very good hands, and you guys are very lucky to have Baba Paji there to teach you, and so take advantage of that first of all. Secondly, दूसरी गल जी मैं एम्फोसाइज करना चाहना वा, एंड बाबा पाजी भी थोड़ा जिहा कह रहे सीगे कि तबले ते लैब बारे गल करनी है ना, ते when we talk about la, and I'm assuming all of you guys understand, all the kids understand what la means, and la means beat, tempo. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ la ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, la just does not refer to sangeet. La refers to life. Everything that happens in life goes in tempo, right? You can talk about a train, right? Everything is in tempo. A horse is running, right? Everything is in tempo. You can't be happy without tempo or la. You can't be sad without la. You can't be angry without la. Everything happens with la, and emotion runs with that. There's actually a really cool example I was coming up with last night. Tabla da bola Punjab karane da. Paji munu maaf karna je main galat kavanga, hai na. It goes it can be a mom saying like, oh bacha ki kar raha tu, hai na. Right? So there's emotion in everything. There's la in everything, you know. And I want to emphasize that point because it really, your heart has a beat, right? BPM, it's your heartbeat. But ovi la hegi hai na, ovi la chaldi rehndi hai. I'll give you guys an example. When I was working at Apple in the store, we have a lot of downtime. ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੈ ਕੀ ਹੈਗੀ 1 2 3 ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ, ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣਾਣੀ, ਜਾਂ think of like a bowl or just something, है ना. So I want to emphasize the point of la is just not in music. La is life, है ना. Everything we do, everything that you will do, and then everything, any little thing that you can think of is in beat, in tempo, in la, है ना. Pandit Birju Maharaj, he actually said sab la mein hai na. La to bina gussa nahi, la to bina khushi nahi, la to bina kush bhi nahi, sab la mein hai na. And that's the one thing I want to emphasize there. It's a heartbeat to life. To your question about balance, everyone's busy, guys. Every kid is going to say that, oh my God, I don't have time, I don't have this, right? I've said it so many times to my parents, and I know the answer because I've said the answer. I can tell you how busy I am with work right now. I finished at 8 o'clock last night, right? But like, you have to, when there's something that speaks to your heart, you do it. And I'll give you guys one example. I brought my Dilruba out. You guys can't see it. Oh my God. Let me turn my thing off. Give me 1 second. Hana? Dilruba. I'm sure you guys have seen this before. Do you guys know what the word Dilruba means? Okay, I don't even know why I'm asking. I can't hear anyone. Dilruba, the word is broken up into 2 words. Dilruba. It comes from the Persian language. Farsi da lafz hai. Dil da matlab hai ta dil, hai na, heart. Ruba is thief. Dilruba together means heart stealer. If there's one instrument that speaks to you, I want you guys to stick to it, whether that's tabla, vaja, vocals, sitar, dilruba, whatever. But dilruba speaks to my heart. And when I'm talking about balance in life, you have that one thing that you can always go to that's going to bring the balance into your life. For me, that is dilruba. है ना? आसाज जरा हैगा मेरे दिल दे नाल जुड़िया होया, right? It is 1 and 2 with my heart, right? So when you're talking about music as a scope, you have to figure out what that thing is in your life that brings balance, right? When you guys grow older and you guys start to work in corporations or you get a job, they talk about work-life balance. There's no such thing as work-life balance. You have to create the work-life balance, है ना? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ. And ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, but it's true. But some things you have to understand. Heart stealer, I see the question, what is heart stealer, from Sad Singh. Let me show you real quick.
Saj Singh, so the Dilruba is the instrument that I'm referring to right here. So Dilruba means, the word Dilruba means heart stealer. That's what I'm referring to. It's broken up into two words, Dil and Ruba. And put that together, Dil is heart, Ruba is thief. Together, that means heart stealer. Great question. Thank you for asking. So when it comes to balance, you have to understand and you have to make time for the things that have meaning in your life. Whether that's a relationship when you get married or you have kids, and or whether it's music or you have friends or whatever it is, जो अपनी जिंदगी विच मैंने रख दिया है ना, उस चीज नू टाइम बनाना पैंदा है. And you have to make time for certain things. जो मैं छोटा हुंदा सी, I'll give you an example. बाबा भाजी ने शायद याद होएगा, परमेंद्र जी बड़े गुस्से होंदे सी मेरे ते क्योंकि मैं अपना रियाज नहीं सी करदा. बहुत गुस्से होंदे सीगे, है ना. ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲਬਿਆਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ. And any proper ustad is going to tell you and encourage you to do more and more and more riyaz, because there's no limit on how much riyaz you can do, है ना. ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ can speak to this as well. ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਵਪਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there's 24 hours in a day, and you can ask them how many hours in that day they actually practice. It will be way more than 12. An average of 16 hours a day is what they used to practice. Ustad Zakir Hussain Khan, his dad Allah Rakha Khan Sahib, used to wake him up at 3:30 in the morning, raat tak practice karke fir so ke utھ ke fir shuru karna riyaz. And I'll be very honest, in a Western society, in America or Canada, wherever you are, that just is never going to happen unless that is what you want to happen. You know? It's something that means something to you that you make it happen. So balance is about making time for something that means something to you. You know? If you guys play video games, I don't know, if you guys play Fortnite or Call of Duty, whatever you guys play, you guys are going to make time for that. You'll do your homework. Your mom's going to be like, "Tu apna homework karke fir khedla ya jo bhi hai na," but you're going to make time for playing a game because that's relaxing. Find that time and find that passion for music as well, because music is not just notes. Music is the language of God, right? It's a religion, and that religion is universal. ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, right? Those are religions, yes, but the religion of music doesn't define borders about appearances. It defines appearances by musical notes. Sa re ga ma pa da ni sa, or apne komal sa ni da pa ma ga re sa. That's the language, and that's the religion. I want you guys to remember this. Music is its own religion, and the notes that we play are universal. If I go to Europe, if I go to Argentina, if I go to Brazil, wherever I go in the world, each culture has defined how they use those notes, but it's still the same notes, right? Asi Shastri Sangeet, which we have gumaks, sa sa re re sa re sa, right? We have gumaks. Western music, you have jazz, you have like that's also la. When you have drum set and you're doing hi-hat like this, everything is in la. That religion is something very unique, and I want you guys to understand that very keenly. But Amritpal, I hope I answered your question about balance. If you want me to emphasize more on something, please. To see answer kita, I was sometimes, you know, when I ask a question, it's like maybe you're going to give kids a magic pill. You didn't give them a magic pill to see the maybe you have to create the pill yourself based on, you know, what your passion is. So. Yeah, there's no equation, Hannah. Let's put it this, right? You know, like kids, you guys get an equation like, oh, hey, here's a math equation, x plus y equals 30, right? Figure out what the two numbers are. I don't know. There's no equation to this. You have to create that equation, and you have to find the equal sign and deliver on that result. That's kind of what it is. Yeah. So that's good. Ati performance shuru kar deya, and when the kids switch, you know, maybe if there's more questions from anybody I see, or if I remember, then we'll ask you. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 2 ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਉਠਾਨ ਵਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ 3 ਤਾਲ? ਹਾਂਜੀ 3 ਤਾਲ। ਓਕੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। Nate, that was very good. How long can you unmute yourself, Meherkar? How long have you been playing for? I started like learning in like September. That's very good. Paji, kya baat hai todi? I mean, that progression is very good. I will say, a lot of kids that have only been learning for such few period of time tend to not have that concept to hold the la, है ना? ते उन्हें अपनी la almost पूरी रखी है ना? Especially ਜਿਹੜੇ last ਹੈ ਗਿਗੇ ਤੇ ਗਿਗੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, that's first of all that's a very famous composition that you're playing, but that's also a very crucial composition because it teaches you ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਿਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, right? So that was very good. Kada in the very beginning was also very good. As far as one thing I would say, if I may, Paji, je ijazat donge ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, when you're practicing, try and the slower you can practice something, the better. A lot of people think that it's a lot harder to play things a lot faster, है ना? But you can't get that, oh, I can't play this at this speed or this speed. It's actually a lot harder to play something slower, है ना? Because when you're talking about the gap between each beat, if I'm going 1, 2, 3, 4, that's harder to remember the gap versus 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 4. So playing something slower is a lot harder. So I encourage you to practice whenever you're practicing. Practice things like when you're doing ge, na, ke. Practice that longer because the clarity of when you do ge, na, sorry, like that will come out a lot clearer and more crisp after you practice it slower. Does that make sense? है ना पाजी, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बेहतर। But I would emphasize that try and practice something slow, है ना? Because even when I'm doing my reals on Lurba, if there's a sargam or a alankar that I'm trying to practice, I'll spend more time practicing it slower because the accuracy of the note at which you're playing it, in your case, the accuracy of the clarity of ge, te, है ना? You want to have that come out every single time very crisp and in beat, है ना? But for, I mean, very good job, keep it up. 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। September ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ that's even more impressive, है ना? ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, but that's very impressive. Good job. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲੌਂਗ ਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, not only music in your life, according to me, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਠਹਿਰਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੈ ਠਹਿਰਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿੱਚੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਨ। ਯਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
ਦੇਖੋ I'll give you an example ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I was younger ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ when I was younger ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ and but I actually Amritpal Viji forgive me I want to actually talk about this actually really quick for 2 minutes ਜਦੋਂ ਡਾਂਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ when a ਉਸਤਾਦ or your teacher gets mad at you when I was younger ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ 9 10 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ obviously he never hit us but I wouldn't care if he did ਹੈ ਨਾ but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਠੋਕਣਾ ਸਾਨੂੰ almost ਹੈ ਨਾ ਤੇ and I left I stopped learning from Ustad ji ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ but I left from Ustad ji for maybe 5+ years ਮੈਂ Ustad ji ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਾਂ there came a point when I learned this and this actually happened ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ your potential your teacher always knows that if your teacher gets mad at you he or she is not getting mad at you he's encouraging you to do more ਹੈ ਨਾ and I realize that now ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ he only remembers you if you're really good or you're really bad and you want to be on the really good side let's put it that way but you want to understand that it's never gussa it's encouragement and it's love you know so leaving it's okay I left for more than 5 years and I understand right 5 saal bade that's close to how old you are but like it's you have to understand that when something means a lot to you you're always going to gravitate back to it that is the law of nature you know if you are in sync with something you're always going to go back to it so I want to emphasize that gussa nahi hai pyar hai it comes off as outwardly as anger but it's love पर चलो पर हर मेहर ने आज बहुत सोना बजाया कमाल किया विदाउट एनी और पोटेंशियल है मतलब कि मैं ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਐਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਐਤੇ ਲਾਇਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ she is ready मतलब that's natural ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਯੂ نو ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭੈਣ ਜੀ Meher that's a God gift that really is ਹੈ ਨਾ treasure that and understand that as well ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਹਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਲੈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਠ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ
ਗੁਣੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਦੀ ਐਡੀ ਜੋ ਰਿਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ। ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਨਿਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਰਬਾਬ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ? ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਕਾਇਦਾ ਰੇਲਾ ਗਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਚੱਕਰਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਰੂਪਕ ਤਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ।
तेरे केटे टिक दा टिक कता कति किन दा कर तेरे केटे टिक दा टिक कता कति किन ता टिक किरान केटा टिक किरान ता तू ना कर टिक किरान ता तू ना कर तेरे केटे टिक दा टिक कता गदी किन दा कर तेरे केटे टिक दा टिक कता गदी किन दा कर तेरे केटे टिक दा टिक कता गदी किन दागनते किरणक दिनक तट कत कर दर्द कर तक तर कर ताक तर कर दी कर तर कर तक तर दर्द तक तर कर ताकनते 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 किरणक दिनक तट कत कर दर्द कर तक तर कर ताक कर दी कर तक तर कर तक तर कर दर्द तक तर
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ Yeah, Manan Singh, how long have you been learning for? From Baba Uncle Ji, about 1.5 years. Can you speak closer to the mic? About 1.5 years from Baba. 1.5 years in total. Yeah. From Uncle Ji. How long have you been playing in general? Like 7-ish years. How old are you? 13. I want to say, Bug Buddies Honi, Sadaiya. You look very good. I like it. First things first. There's 2 or 3 things I want to point out. I was when you were playing before you said your bowls, Hana, I was going to talk about la, Hana, about how to keep more la. But when you said your bowl-ons, it came clear to me like you have an understanding of la because when you were speaking the bowls, you were very much in beat. So you have the concept of la in here. It's about executing it. The application on which you have the la, is that an iPhone or is that It's on an Android? iPhone. So there's an application called Metro Timer. It's a free app. And the reason I want to bring this up is because this thing is going to know you on what each beat is, right? So it sounds like this. And that's very annoying. But the purpose of that is to know din, din, na, din, na. So it's great to play along with a lara, but on the side, try this because you can customize it to other things. And I've been emphasizing this point of la throughout the whole thing, and I think it should be, but try and practice with that as well. And like I told your sister, practice it slow, because once you have it slow, you get clarity, but you also understand the speed of it and the tempo of it. Does that make sense? Yeah. Second thing I want to bring up is on your pura, on your dayan, when you're playing, try and keep your third finger, your ring finger on the pura more. Can you try that for me? So like place your hand on the pura, right? When you're playing, you don't want to lift this too much because what happens is you get a very open sound. है ना पाजी? ऐसे हंस रहे हैं। मैं every single time I point out. देखिए ना, it's very crucial. I used to do what you're doing. I used to do that very often, and especially when I was younger, it was a very common thing. Like, oh hey, I've been trying to find my tabla. I think it's in the other room. But when I play, I used to play like this, and not khulke. You don't want to do that because you get a very open, and it sounds like everything is thin or tu. You don't want that, and you want this finger. It looks really wrong when I do this, so I'm going to do this. This finger is going to control almost everything. It's going to make sure that your sound of your ta, your na, your tin, and your t comes out. And I want you to emphasize that. So when you're playing, so for example, when I'm teaching Dilrba, I have the students of every beginning of every single practice just play sa. What I want you to do, Pajiji, if I may, is when you're practicing, practice ta, tin for a few minutes. Try and build keeping this there. For 2 months, Professor Ranjit Singh Ji had me play this. Ta, tin, nothing else. 2 months to keep this finger here, right? Yeah, you do a good job of not having your middle finger all the time, which is great, but this is going to allow you to have clarity between ta and tin. And then when you're doing ta, t, how do you lift those, But crucial, and Paji tells you every time, you need to keep this, right? That's going to change the game for you. That's going to make everything sound 10 times better. And I promise you that. What else? I think that was it. But those are the 2 main things. This finger, and then try practicing with a metronome, and practice it slow. Try and emphasize that because I know you're practicing because you wouldn't have been able to play anything that you played without practicing. Let's put it that way. Those are not very easy compositions that Paji has given you. So I know you practice, and I know you have a concept of lab because when you were speaking and doing the bol, like when you were speaking them out, you were saying them in la. It's about executing and transitioning that into your hands. The last thing I want to say is paint a story. When you're talking or playing, you want to paint a story.
I may send a video to either one of Amritpal Vijay or Baba Paji of Zakir Hussain. He talks about how your left hand and right hand are having a conversation. Hana? Oh, what are you doing? I'm not doing anything. Oh, what are you up to this weekend? Oh, we're just going to go out today, right? They paint a conversation. Hana? Think of it as an artist that has a canvas, and you're the artist with the paint. You are painting that canvas. Try and paint that story. I wish I could give you an example, but that's all I have to say. Good job, though. I mean, for everything that you played, none of that is easy to play. So kudos to you, and Talia, bullets on whatever. Like, you did a very good job of executing that, because those compositions are not very easy, because there's a lot of micro beats in between and the pauses, and try and emphasize that more. Try and bring that out more. Good job. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਿਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਚਲੋ he is doing very good ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਓਵਰ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ I think there is sorry ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਟ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ You guys can type it in the chat or just unmute yourself if you guys have any questions. Don't be shy. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤਬਲਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੈਨਾ and I spoke on this earlier is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ you have to create time it's a habit ਹੈਨਾ so when you guys are doing homework you guys know you have to do homework otherwise you get deducted points you don't get a good grade ਹੈਨਾ so you spend the time to do your math homework your algebra your English whatever it is ਹੈਨਾ but I want you guys to make a habit so it doesn't have to be like oh ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ 40 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ make a habit of at least every single day ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗਾ because that habit's going to make a huge difference and that habit is going to grow ਹੈਨਾ you're going to be like no I want to sit longer ਹੈਨਾ you have to plant the seed ਹੈਨਾ and to change that you have to change a habit it takes a couple weeks but you have to start somewhere ਹੈਨਾ ਭਾਜੀ like I would say start with a minimum and like I said there's no cap onto how much reals you can do but you have to start somewhere start with take it as you're not doing homework time I hate doing homework I never liked doing homework school I did horrible in I graduated college yes but I did not enjoy school I definitely focus a lot more on music right but here's the thing is that music got me through school it 100% got me through school and not just music kirtan as well and kirtan di mahattata ki hai and I know we're over time and I can talk about this topic forever and ever and ever but you have to understand that kirtan ya sangeet guru rab di khuraak hai na
It's God's language, it's God's form, है ना? And to understand this and to accept it rather is going to take you a long way in life. But here's what I want to say is start with at least, ਭਾਜੀ I don't know how much time you tell them ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, make that habit, है ना? क्योंकि जे तुसी एक दिन करो 4 दिन छड़ लो, you're back to square one. There's no point in you doing that as at that point. If you do one day and you skip 3 or 4 days, there's no point in you doing that, because you're covering up and you're like, oh hey, I went one step back, but every step that you miss, there's actually a saying संगीत ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਛੱਡ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹੋ. Do you guys understand what I'm saying? If every day you do riyaz, every day you miss riyaz, you go back 40 days. So keep that in mind. But what I'm trying to say is every day that you miss, you're going back so many days. So that's what I'm saying. Create a habit of at least 20, 30, 40 minutes every single day, right? If you can do hours, even better, but try and get time in every day, because you don't want to be left behind, because every day you miss, you're going back. Good. और एक लास्ट क्वेश्चन हो कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਹਿਰਵਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦਾਦਰਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਰੂਪਕ ਝਪਤਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੀਨਸ ਵਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਵਾ. ਕਿਉਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਬਲਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 1 ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. I want you guys to understand this actually. This is ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, we're learning a lot. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? We've started learning these rags. But this is literally 0.0001% of what music and Sangeet is. There have been many musicians in Sangeet that have come and left that have said कि मनु हुन सा the sur sa di manu hun samajh aayi hai. They have just scratched the surface of sa. Sangeet is, it's bigger than any galaxy that you can think of. There's the Milky Way and there's so many others. This is greater than any galaxy that we know. And because there's so much to encompass, and you have to have the humility and you have to be humble with music. If you're not humble with music, you're not going to learn music very well. Let me put that out there. Music forces you to be to have humility. It brings that sugar and sweetness into your life. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, if you guys understand what I'm saying, if there's any musician that thinks of themselves as good, they're not a true musician in my opinion. ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ. Yes, you have to have an ego. You have to have a understanding of, okay, I am playing well, but you can never say, oh, I'm really good, or I know this, or I know that. Kyunki manu 15 saal ho gaye ne raag kalyan sikhda, right?
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੈਗਾ ਸਾ ਨੀ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾਏ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਸਾ but like I said in the beginning ਆਪਣੇ ਅਮਿਤਪਾਲ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ like 50% you learn from your ustaad 50% you listen to other people singing or playing something this question ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ but like it level 2 starts when you go up to God. This is barely level 1, let me put it that way. Sangeet ਕੈਰਵਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਕੈਰਵਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਣੇ that's I'm sorry but that's not a good thought process to have because you're limiting yourself. Anything that you limit yourself in, you're never going to succeed. And even if you're talking about a job, oh hey, I'm an engineer. Oh okay, good. I don't want to go director of engineering. I don't want to become senior engineer or whatever. ਜੇ ਮੈਂ ਕਹ ਲਾ ਮੈਂ engineer ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ. This goes for anything in life, you have to have the drive and the passion to keep learning. ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ. We have to understand that we're always striving to learn whatever it is we're learning, whether it's music, whether it's engineering or law or driving. We have to strive to learn more and more and more. I think if I was to leave anything here, because ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਏ. And I think that's what I'll leave with. That's good answer. Thank you. ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ. Thank you Vijay. I think ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ which I'm not going to ask. I think for today ਅਸੀਂ over ਹੈਗੇ but it was time well spent. ਮੈਨੂੰ feel ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ if we had more time, especially ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, I think I don't know, I'm getting much out of it. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, I'm getting a lot of it out of it. So thank you very much for coming. Thank you for having me ji. And as usual ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ we will send medals. With the picture of the medal will come later and we'll send them a token gift as nice. usual, so to encourage them to keep performing. So of course ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ. ਤਦ ਤੱਕ as I say keep practicing. ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ keep ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ.